The Marthoma Church of Kerala lost one of its greatest leaders on May 5th, 2021. That has been a great loss, not only for our church, but for the entire world. Pdamabhushan, His Grace, Most Reverend Dr. Chrysostom Marthoma Metropolitan, was an asset not only to our church, but to the entire world. It was a day of sadness for every one of us. However, I'm glad to be telling you a few things about the life and legacy of the Most Reverend Dr. Chrysostom Marthoma, Valiya Metropolitan. His Grace Dr. Philippos Mar Chrysostom Metropolitan served as the supreme head of the Malankara Marthoma Syrian Church as the 20th Marthoma from 1999 to 2007. Let me tell you a few things about Trimeni's early life. Trimeni was born as the son of Very Reverend K.E. Uman Kashisha and Shoshama Nadakavital in Karthiyapalli. Trimeni belonged to the Kalamanal family and was christened Philip Uman. Trimeni's nickname was Dharmishtan because from early childhood he chose to fully support the cause of justice as his life's principle and to lead an ethical and principled life. Trimeni completed his schooling in Maraman, Korancheri, and Iraviperur and obtained his BA degree from the Union Christian College in Alva. The young Philip Uman chose to do missionary work, and as a result, he moved to the Ankola ashram in Karnataka and was there from 1940 through 1942. After this, he began his theological studies at the United Theological College in Bangalore. Subsequently, he was ordained as a deacon on January 1st, 1944, and as a kashisha in June of the same year. At the time of his theological studies, he continued to minister in the Bangalore parish, and after he left the Ankola ashram, he served as vicar of Kottarakara, Mailam, Pattamala, Manganam St. Peter's, and Thiruvananthapuram parishes. Reverend Philip Uman was ordained Ramban on May 20th, 1953, and took on the name Philippos Mar Chrysostom Episcopa. This was such a fitting name for the eloquent-tongued Chrysostom Tirumeni, who was known all over the world for his golden tongue, as was his namesake, Saint Chrysostom, the Bishop of Constantinople in the 4th century AD. After his consecration as Episcopa, Tirumeni pursued his theological studies in the St. Augustine's College in Canterbury, England. And on his return in 1954 to Kerala, Tirumeni was given the responsibilities of the Kottayam Kunnangalam Diocese and the Marthoma Theological Seminary. As an Episcopa, Tirumeni participated in the World Council of Churches in the Northwest University in Evanston, Illinois in August of 1954. Tirumeni then became the missionary bishop when Thomas Marathanicius Tirumeni vacated that position. Tirumeni then served in various mission fields in India. After his tenure as the missionary bishop, Tirumeni continued his work with various dioceses in Kerala and India. During this time, Tirumeni presided over the Sevika Sangham, the Sunday School Samajam, the Kerala Christian Council, and the Christian Auxiliary for Social Action. Tirumeni was the first diocesan bishop of North America and England, which, after his service there for some time, became the Diocese of North America and Europe under his leadership. Tirumeni became the suffragan on May 1, 1978, and the officiating Metropolitan on March 15, 1999. Tirumeni was consecrated
as the 20th Marthoma on October 23rd, 1999. The Serampore University gave him a doctorate in theology, considering his service and his knowledge. Trimeni was also one of the attendees at the Vatican Council held by Pope John Paul XXIII. On October 1st, 2007, Trimeni retired and became our Valiya Trimeni. Trimeni has been known for his unparalleled sense of humor and for his love of humanity. On his 90th birthday, 1,500 homes were built and given to the homeless. Another 100 homes were added at his 100th birthday, acknowledging his services to the poor and the needy in India, and his love for humanity, regardless of caste and creed and religion. The government of India decided to honor him with the title Pdamabhushan on the eve of the Republic Day in 2018. The President of India, on March 20th, 2018, gave him the award. Trimeni is known as the Messiah of laughter. There are many stories about Trimeni's jokes, and I'll share some of those with you. I want to tell you that Trimeni spoke Shuddha Malayalam, and therefore I'm going to try and say some of those jokes in the language in which he spoke. തിരുമേനിയുടെ ചുരുക്കം ചില തമാശകൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ തിരുമേനി വഴിയെ നടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരു പയ്യനെ കണ്ടു. അവനോട് ചോദിച്ചു, നീ ഏതിലാടാ പഠിക്കുന്നത്? അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ 6ലാ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ തിരുമേനി ചോദിച്ചു, എടാ കുഞ്ഞ്, കരയ്ക്കെങ്ങും പള്ളിക്കൂടം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നീ ആറ്റിൽ പോയി പഠിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും? തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിരിക്കാൻ തിരുമേനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തിരുമേനി ഒരിക്കൽ ആകാശവാണിയിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി. അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. തിരുമേനി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തിരുമേനിക്ക് ഒരു കുശിനിക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കഥ പറഞ്ഞു. തിരുമേനിയുടെ കുശിനിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ അല്പം കള്ളത്തരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരുമേനി അവനെ നിരീക്ഷിച്ചു. അവസാനം അവനെ തൊണ്ടിസഹിതം പിടിച്ചു. തൊണ്ടിസഹിതം പിടിച്ച ശേഷം തിരുമേനി അവനോട് കാര്യം ചോദിച്ചു. കുറെ അങ്ങ് ശകാരിച്ചു. തിരുമേനി പറഞ്ഞത്, അവൻ കട്ടെടുത്ത പണത്തിനെല്ലാം പകരമായിട്ട് ഞാൻ ശകാരം കൊണ്ട് അവനെ വർഷിച്ചു. അവസാനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നീ കള്ളന് കഞ്ഞി വെച്ചവനുണ്ടല്ലേടാന്ന്. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, തിരുമേനി, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് വന്നു പോയി, അത് ക്ഷമിക്കണമെന്ന്. തിരുമേനിയെ കുരുക്കാൻ പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം തിരുമേനി നിശബ്ദരാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരു പത്രക്കാരൻ തിരുമേനിയോട് ചോദിച്ചു, തിരുമേനി, വേദപുസ്തകത്തില് മെത്രാച്ചന്മാരൊക്കെ ദീക്ഷ വളർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ തിരുമേനി എന്തിനാണ് ദീക്ഷ വളർത്തുന്നത്? തിരുമേനി പറഞ്ഞു, എടാ കുഞ്ഞെ, അത് ഞാൻ വളർത്തുന്നതല്ല, തന്നെ വളർന്നു വരുന്നതാ. ആ ചോദ്യക്കാരൻ അത് കേട്ട പാടെ നിശബ്ദനായി. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുക്കിലാക്കാൻ വരുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കാൻ തിരുമേനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു യൂത്ത് മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് ഒരു യൗവനക്കാരൻ തിരുമേനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കാൻ നോക്കി. ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ സൗകര്യമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തിരുമേനി ചോദിച്ചു, തിരുമേനി, ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്തുവാ? തിരുമേനി ചോദിച്ചേടാ, നീ കല്യാണം കഴിച്ചാണോ? പറഞ്ഞ, അല്ല തിരുമേനി. എന്നാലേ നീ പോയി പെണ്ണ് കെട്ട്, അപ്പൊ നിനക്കൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവളുടെ പേര് നീ പഠിക്കണം. നീ എന്തിനാ വല്ല ആണുങ്ങളുടെയും ഭാര്യമാരുടെ പേരും തപ്പി നടക്കുന്നത്? അവനതോടുകൂടി നിശബ്ദനായി തീർന്നു. പിന്നൊരിക്കൽ തിരുമേനി പറഞ്ഞൊരു കഥയാ. 2 പേര് ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് വിവാഹം കഴിക്കാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ രണ്ടും വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങ് മരിച്ചുപോയി. സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി, സ്നേഹം പുതുക്കി. നമുക്ക് ലോകത്തിൽ വെച്ചോ കെട്ടാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് കെട്ടിക്കളയാം. ദൈവത്തോട് ഇന്ന് കാര്യം പറയാനായിട്ട് 2 പേരും കൂടെ പോയി. അവിടെ ചെന്ന് ദൈവത്തിനോട് പറഞ്ഞു. ദൈവം പറഞ്ഞു, നല്ലതാ മക്കളെ, ശരി, ഞാൻ നോക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവർ പോയി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന് അനക്കമൊന്നുമില്ല. ദൈവം ഇവരെ അവഗണിക്കുന്നതെന്ന് പോലും ഇവർക്ക് തോന്നിപ്പോയി. ഇവർ ഫോൺ വിളിക്കുന്നു, ഇമെയിൽ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനമില്ല.
അവസാനം ദൈവത്തിനെ പോയി ഒന്ന് കണ്ടു കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടെ പിന്നെയും പോയി. ദൈവത്തിനെ പോയി കണ്ടുവെച്ച് പറഞ്ഞു, അയ്യോ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ കെട്ടിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇതുവരെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ സമ്മതമായിരുന്നു, ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത വിവാഹമാണ്. അപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞു, മക്കളെ, നിങ്ങളെ കെട്ടിക്കണമെന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ നേരിട്ട് ആരെയും കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാറില്ല. ഈ അച്ഛന്മാരും ബിഷപ്പുമാരും ഒക്കെയായി കല്യാണം നടത്തുന്നത്, പക്ഷെ അവരാരും ഇതുവരെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ സ്വന്തമായി തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിരിപ്പാൻ, മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കാനും കഴിവുള്ള തിരുമേനിയുടെ കഥകൾ അനവധിയാണ്. ഒരിക്കൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരുമേനിയെ കാണാൻ ചെന്നു. തിരുമേനി ചായ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പം പിണറായി പറഞ്ഞു, അയ്യോ തിരുമേനി, ഞാൻ കുടിച്ചാ വന്നു. ഉടനെ തിരുമേനി പറഞ്ഞു, അയ്യോടാ, ഇതേവരെ ആരും എൻ്റെ മുമ്പിൽ കുടിച്ചേച്ചു വരാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പിണറായി വിജയൻ ഇത് കേട്ടപാടെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോയി. അല്ല, അതെന്ത് ചെയ്യാനാ? ഇതാണ് തിരുമേനിയുടെ നർമ്മരസം. ഇങ്ങനെ അനേകം കഥകളുണ്ട്. അത് സമയച്ചുരുക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി അധികം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ കേട്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. തിരുമേനിയുടെ പ്രാഗൽഭ്യത്തെക്കുറിച്ചും തിരുമേനിയുടെ വാക്ചാതുര്യത്തെക്കുറിച്ചും തിരുമേനിയുടെ അസ്വർണ്ണനാവിനെക്കുറിച്ചും അല്പകാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന ഈ അവസരത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി. വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ഇരിക്കട്ടെ.